Herr Ackermann, kluge Vorschläge sind das eine, inspirierende Vorschläge. Das andere ist die Durchsetzung im Parlament mit Mehrheiten. Bei den heutigen Verhältnissen im Kongress, wie aussichtsreich ist das, Ihre Ideen? Die $80.000 Citizenship Inheritance, die Patriot Dollars, die Internet Vouchers, der Deliberation Day? Well, the question really, there's zero chance for the next 2 years. The question, of course, is the future of the Democratic Party in the United States. Hillary Clinton, let's assume for the moment, I've studied the past a lot and I've predicted the future a lot, and I've been wrong so many times about the future, so I don't present myself as, your guess is as good as mine, but let's assume that Hillary Clinton is the next president of the United States. Well, I can tell you as a fact that in her election campaign in 2008, she supported my proposal for stakeholding. She supported $10,000, not $80,000, to every young person in a speech before the Black Caucus in Congress. Will she do it again? Well, we'll see. But she did it. Moreover, Tony Blair actually adopted these proposals. It really isn't my proposal. It's Thomas Paine in the year 1797 made this proposal. Every man and woman, to the French Directoire, every man and woman in France should get 25 livres. I don't know how much that was. When she or he was a mature person. And this proposal was very, very seriously talked about in France throughout the first half of the century. It was one of the proposals that Karl Marx denounced as utopian socialism. And you could understand my book in 1999, there was a big pause, I have to admit to you, but you could understand my book in 1999 to express the idea that the question of the nationalization of the means of production, which was the Marxist answer. You see, my book says, I'm for private property, but it should be more equally distributed. Marx said, no, property is the problem. We have to nationalize it. So it's a little too soon to tell, but Tony Blair accepted the idea, and every child born in Britain between 2003 and 2011 was born with a bank account. This of £500. And this was, you know, I worked on this. And it was just repealed by David Cameron as a cost-saving measure. It was also proposed very seriously in the French presidential election. So it isn't, it's quite alive. And if we get another Tony Blair to do it more seriously, well then it doesn't matter whether it's in America or not. It'll be an example. Of course, it is also a discussion that's been had here, the Grundeinkommen. We will come back to that a little bit later when we ask our commentators to join us. But let me ask you about something else. You talked about these immense political contributions and the degree to which they are distorting our democracy in the US. What fascinated me is that you, as a constitutional lawyer and a scholar of public policy, you're using essentially market-based tools rather than the tool that I would have thought lies closest to hand, namely constitutional law. I would have thought these contributions are blatantly unconstitutional. Do you see a prospect that the Supreme Court will roll this back, or that we could get true campaign finance reform legislation? Because in my view, I must say, I think that would be far more effective than, you know, 650 million, yeah, it's money, but it can't counteract the Koches and the Adelsons. My proposal
It isn't only mine. There is a person, you know, an old student of mine who's a great professor at Harvard Law School, Larry Lessig, who is really devoting his life to effectuating this proposal in the real world. This is the only proposal that is perfectly constitutional under the Supreme Court's decisions. The Supreme Court decisions say, if you have money, you have to be able to use it in politics. It therefore strikes down limitations on the amount of money you can spend in politics. My proposal... Are you convinced that decision was constitutional? Oh, it was wrong. But I'm trying to be practical. It's not going to be reversed in the next few years. My proposal does not say the rich people cannot contribute. My proposal says everybody else can contribute too. This, I've read, I assure you, too much time of mine has been spent on reading all the decisions. This is perfectly constitutional. So that isn't the problem. President Obama was the problem, you see, because it is in the interest of the Democratic Party to have citizens, all citizens have 50 Patriot dollars. The rich can take care of themselves. If we want to have a dynamic Democratic Party, you need a Democratic Congress. I've made a personal appeal. I do talk to these people. And he didn't put it high on the agenda. It's as simple as that. Was that pre-Citizens United or post? Post. Okay. But you see, he understands that this is perfectly constitutional. He had a special obligation. I've written several, you know, you can look them up in Slate and the Los Angeles Times, various places like that. He understands, it stands that he destroyed the old public finance system. He was the first person. You see, we had a system where if you voluntarily said you're not going to take money, you would get an amount of money from the federal government. He was the first presidential candidate not to take advantage of this, which discredited the entire system. Mm-hmm. So I mean, and I don't want to, it isn't only me, you know, I mean, he understood that he had a special responsibility and he didn't do it. But we'll see. I mean, you know, as I said, we have to look to 2030. We can't only, the first thing to do is to have a new progressive agenda. Everyone talks about inequality. What practically can we do that might work? Might fail, but might work. Wir könnten Ihnen noch viele Fragen stellen, auch über das unterschiedliche deutsche und amerikanische Verständnis von Fördern und Fordern und Bürgerverantwortung. Aber wir haben zwei Fachkenner hier im Publikum, die wir jetzt hochbitten würden, nämlich zwei Kommentatoren und exzellente Kenner der amerikanischen politischen Wirklichkeit, Martin Klingst und Herr Fluck. Winfried Fluck ist Amerikanist mit Schwerpunkt Kultur- und Literaturwissenschaft. Er hat an der Freien Universität Berlin gelehrt, aber auch in Harvard und in Princeton. Und Martin Klingst ist ein mir sehr lieber Kollege von der Wochenzeitung Die Zeit. Er war von 2007 bis 2014 USA-Korrespondent. Davon haben sich mehrere Jahre überschnitten. Herr Fluck, Ihre Kommentare oder Fragen zu der Keynote. Fangen Sie an und danach Martin. Ist es eingeschaltet? Ja, Sie sind gut zu hören. Deutsch oder Englisch? Wie Sie wollen. You understand German? Yeah, if I have a problem, I'll ask. Gut. Also ich wollte mit einem dicken Kompliment beginnen, weil wir ja mittlerweile eine Situation haben, in der wir sehr viele amerikakritische Bücher haben, aber selten irgendwelche Versuche, etwas gegen die diagnostizierte Ungleichheit und so weiter zu unternehmen. Und Sie sind sehr mutig darin, dass Sie tatsächlich sich sehr konkrete Gedanken machen über Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also that's the great strength of your paper, I must say. And in dem Sinne ist es auch, finde ich, ein sehr guter Auftakt für unsere Diskussion.
In fact, wenn ich irgendwas an dem Papier auszusetzen hätte, dann wäre es die Tatsache, dass es sehr schwer ist, ihm zu widersprechen. Weil es ist einfach in sich zwingend, überzeugend. Man kann über Details reden, technische Details und so weiter, werden wir vielleicht auch noch. Aber im Großen und Ganzen skizziert es eine Art perfekte Welt und dagegen kann eigentlich im Prinzip niemand etwas haben. Deswegen will ich die Diskussion vielleicht doch etwas ausweiten über die unmittelbaren Vorschläge hinaus auf die Rahmenbedingungen, unter denen das Ganze ja stattfinden müsste. Sie selbst werden ja großes Interesse daran haben, wenn Sie sagen, also ich ziele auf eine Art sozialen Konsens, in dem bestimmte Vorschläge möglich werden, zu fragen, was sind die Barrieren oder die Widerstände, die diesem Konsens noch im Wege stehen. Und da fallen mir vor allem im Blick auf das gegenwärtige Amerika zwei ein. Das eine ist die zunehmende Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft. Ihr Grundwert ist im Grunde sozialer Konsens. Bürger kommen zusammen, debattieren, beeinflussen sich, verändern ihre Meinungen. Aber wir haben ja in Amerika im Moment eigentlich genau die entgegengesetzte Tendenz. Die Polarisierung wird immer schlimmer. Sie erfasst alle Bereiche, Justiz, Politik, Außenpolitik. Fast kein Bereich wird davon nicht tangiert. Und selbst die Wissenschaft, Definition darüber, was ist Wissen, was ist legitimes Wissen und so weiter, alles ist affiziert von dieser zunehmenden Polarisierung. Jetzt wäre es einfach zu fragen, ja, wie wollen Sie die überwinden? Aber ich würde die Frage anders stellen. Ich würde Sie fragen wollen, was ist Ihre Erklärung für diese Zunahme der Polarisierung? Denn wenn Sie sie überwinden wollen, dann müssten Sie ja eine Annahme darüber haben, was die Gründe sind dafür, dass sie entstanden ist. Und mich würde das sehr interessieren, als jemand, der mit Amerika sympathisiert, aber gleichzeitig auch mit Schrecken wahrnimmt, wie diese Entwicklung immer weiter zunimmt. Und im selben Modell, im selben Rahmen noch ein zweiter Hinweis auf eine zweite Barriere, in Anführungsstriche. Und das ist etwas, was, glaube ich, jedem Amerikanisten sofort als erstes auffallen würde. Was gar nicht vorkommt in Ihrem Papier, ist das Wort Rasse. Race. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von irgendeiner Political Correctness oder so, sondern auch im Hinweis darauf, dass wir hier lange Zeit das Narrativ hatten, dass wir, Sie haben Martin Luther King erwähnt, jetzt endlich die Bürgerrechtsbewegung hatten, wir haben Voting Rights Act und jetzt geht so ein langsamer Fortschritt voran, graduell und die Integration wird zunehmen und so weiter. Und wir stehen im Moment vor einer Art Scherbenhaufen nach Ferguson und so weiter, dass wir sehen, irgendwie gibt es doch einen Punkt, wo die Entwicklung nicht weitergeht. In meinem Fach redet man mittlerweile auch von African American Seite von Racism without Racists. Das heißt, es gibt keine expliziten Rassisten mehr, das ist tabu, aber gleichzeitig gibt es immer noch Strukturen, die im Grunde Segregation sozialer und räumlicher Art aufrechterhalten. Und ich war gerade wieder einige Wochen in Amerika, da fällt einem das unmittelbar auf. Also das scheint mir ebenso ein strukturelles Element zu sein, wie das der zunehmenden Polarisierung. Und insofern, bin fertig, würde mich interessieren, wie passt das in Ihr Modell? Ist das Teil Ihres progressiven Entwurfs? Please. Ja. Okay, so there are two questions. One is polarization, Yes. and the second is race. On the polarization front, it's one should not forget one factor, which has its negative side, but one should keep it in mind. Americans, all Americans, are proud to be Americans. This is the consequence of a century of Herrschaft. We've won. Even when we lose, we forget that we've lost. You know, Korea, Vietnam,
You know, what? Oh yeah, right. Like, wow, Americans are proud to be Americans. That's what I'm trying to exploit here. So that's number one. Number two, there is this distinctive system that has grown up over the past century in the United States, the primary system, the political primary system. Die Vorwahlen. Ja. Now, what does this mean? It means two things. One, as you see right now, we have these enormous money candidates. You know, in this particular one, it's Hillary Clinton